For audio recording, you need to set the right audio device, which can be different than /dev/bsd0. At first need to install packages socks, libsockser, virtualos, yad, xterm, espeakng, wavpack and ffmpeg. Then virtualos must be loaded, and then desktop recording with audio is possible. If you have the wrong device /dev/dsdx loaded for virtualos, recording does not work, so you need set the right device and reboot the computer. When you have the right device loaded for virtualos, the test voice sounds like Mickey Mouse speaks. Juokse tonttu joulusuklaan juokse. Suklaassa on energiaa, joka tonttua vauhdittaa. Hammaspeikko tuli tontun juokse. Mikä nyt hammasta kolottaa? Peikko sen kertoa saa. Ai, mikä tuli hampaan luokse. Toiko lahjat tullessaan, mietti tonttu tuskissaan. Ei mene tonttu enää suklaan luokse. Hammas nytten muistuttaa, suklaata ei syödä saa. Pora pieni tuli peikon luokse. Mikä nyt peikon karkoittaa? Hammaslääkäri kertoo. Sen kertoa saa. Ai, mikä tuli hampaan luokse. Toiko lahjat tulle? Tonttu joulusuklaan luokse. Suklaassa on energiaa, joka tonttua vauhdittaa. Hammaspeikko tuli tontun luokse. Mikä nyt hammasta kolottaa? Peikko sen kertoa saa. Ai, mikä tuli hampaan luokse. Toiko lahjat tullessaan, mietti tonttu tuskissaan. Ei mene tonttu enää suklaan luokse. Tonttu joulusuklaan luokse. Suklaassa on energiaa, joka tonttua vauhdittaa. Hammaspeikko. Screen recording with audio is quite difficult in FreeBSD. One solution is to use virtualos with socks, and the same time to record desktop using ffmpeg. At first need to install packages socks, libsockser, virtualos, yad, xterm, espeakng, wavpack and ffmpeg. Then virtualos must be loaded, and then desktop recording with audio is possible. If you have the wrong device /dev/dsdx loaded for virtualos, recording does not work, so you need set the right device and reboot the computer. When you have the right device loaded for virtualos, the test voice sounds like Mickey Mouse speaks.
suklaan luokse. Suklaassa on energiaa, joka tonttua vauhdittaa. Hammaspeikko tuli tontun luokse. Mikä nyt hammasta kolottaa? Peikko sen kertoa saa. Ai, mikä tuli hampaan luokse? Toiko lahjat tuli? Screen recording stops when you stop it, including this desktop recording. The ready recording comes into the directory where the script is launched.